কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এবং এই সমাজের আমাদের বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে আমরা যতগুলো বাংলাদেশি অর্গানাইজেশন আছে, মেইন স্ট্রিম বাদ দিলে আমরা সবগুলো অর্গানাইজেশনে শাহনাজ ভাইয়ের অবদান কিছু না কিছু আছে। উনি আজকে যে পদের জন্য দাঁড়িয়েছেন এটা কোনো মানে ইলেক্টেড অফিসিয়ালস না, উনি দলের জন্য, পার্টির জন্য, ডেমোক্রেট পার্টির জন্য উনি ওনার ভূমিকা রাখার জন্য উনি আমরা যেন ভবিষ্যতে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আছে আমরা যেন এই এদেশের মূলধারার রাজনীতিতে আমাদের নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারি, ওই জন্য উনি দায়িত্ব নিয়েছেন। আমরা আশা করি আগামী 18 তারিখ থেকে যে আর্লি ভোট এবং 28 তারিখ যে ফাইনাল ভোট হবে জুনের, শাহনাজ ভাই করবেন। আপনারা যারা আজকে এখানে জয়েন করেছেন, আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি শাহনাজ ভাইয়ের সমর্থনে এখানে যোগ দেওয়ার জন্য। যদিও এটা খুব অল্প সময়ের নোটিশে এবং খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা করছি, আমরা মনে করি আমাদের আজকের এই উদ্যোগটা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের জন্য একটা মাইল ফলক হিসেবে দেখা দিবে। আমাদের এখানে যারা সারা নর্থ আমেরিকাতে যারা বাংলাদেশি যারা মূলধারার রাজনীতিতে আছেন, তারা সবাই আগামী দিনে সাহস করবেন এই সমস্ত এই মূলধারার রাজনীতিতে আসার জন্য। আমাদের এখানে আইকন হিসেবে আমি দেখতে পাচ্ছি ডক্টর মিনা আহমেদ, তিনি আছেন আমাদের এখানে। তিনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় আমাদের অ্যাডভাইজার হিসেবে উনি কাজ করেছেন প্রেসিডেন্টের। আমরা আজকে ওনাকে নিয়ে প্রাউড করতে পারি। আমাদের এখানে অল্প কিছুক্ষণের পরে জয়েন করবেন, আমি জানি, জর্জিয়া থেকে স্টেট সিনেটর শেখ রহমান। আপনারা জানেন তিনি গতবার ছিলেন এবং এবার বোধহয় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, আমাদের বাংলাদেশের জন্য সত্যি গর্বের বিষয়, উনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবারও নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা উনি আসলে ওনাকে কংগ্রেচুলেট জানাবো। তো আমি আর কথা বেশি বলবো না, আমি এখন এই আমার স্পিকার আমি হস্তান্তর করব আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠানের এই যে মেইন মডারেটর, যিনি প্রথমে এই উদ্যোগটা নিয়েছেন, আমি ওনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ডক্টর ইবরুল চৌধুরী। ইবরুল ভাই, আপনি আপনার ফ্লোর নেন এবং আমি আপনার কাছে আমাদের এখানে আমরা অবশ্যই স্পিকার, আমার মনে হয় না ইবরুল ভাই সিদ্ধান্ত নেবেন, যারা স্পিকার আছেন আপনি তাদেরকে ফ্লোর দিবেন, আপনি নাম বললে আমি তাদেরকে আনমিউট করার জন্য পারমিশন দিব, তারা আনমিউট করবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাকসুদ ভাই। মাকসুদ ভাই অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং এ লট, লাইক ইভেন ফায়ার থেকে শুরু করে সবকিছু। আমি বাংলা ইংলিশ মিলে কথা বলবো। তো প্রথমত ধন্যবাদ জানাই সবাইকে আজকের এই আমাদের শাহনাজ ভাইয়ের ক্যাম্পিং এর জন্য আউটরিচ টিমের উদ্যোগে যে একটা আমরা সমন্বয় সাধন করে একটা জুম মিটিং করছি, এটা শুধু আমি মনে করি শাহনাজ ভাইয়ের ক্যাম্পেইন জন্য নয়, এটা আমাদের মধ্যে একটা মিলন মেলা। আমাদের সমস্ত স্টেট থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাই জয়েন করেছেন। এটার আমার একটু উদ্দেশ্য ছিল যে সবাইকে এক করে একটা প্ল্যাটফর্মে এনে যে মেইন স্ট্রিমের যে গুরুত্বপূর্ণ, আজকে এখানে ইব্রাহিম চৌধুরী আছে, খোকন ভাই আছেন এখানে, উনি প্রথম আলোর, উনি যেভাবে ওনারা কভার করেন, এখানে সুলতানা আছেন টিভেন 24 এর, ওরা যেভাবে, কারণ যে মিডিয়া লোকগুলি আমরা চাই আপনারা আমাদের সবসময় হেল্প করেন, আর আমরাও চাই আমাদের উচিত হবে তাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করা। এটা ইট ইজ উইন উইন সিচুয়েশন, শুড বি বোথ ওয়ে। আমি যেটা বিশ্বাস করি, একটা ক্যাম্পেইন যদি করতে হয় অনেক পয়সা দরকার হয়। আমি যেটা বলেছিলাম যে যদি $10 করে আমরা যদি 2000 লোক দেয়, $20,000 উঠে যায়, কিন্তু $10 ইচ ওয়ান, যেটা বারাক ওবামার সিস্টেম। আমাদেরকে সবাইকে এইভাবে যদি হেল্প না করা যায় তাহলে আমরা উঠতে পারবো না। তার আগে আমার মনে হয় মাকসুদ চৌধুরী, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে একটু ওপেন করে দেন, জাস্ট ফর 1 or 2 minutes, everybody introduce themselves, then we will start the main program. আমি বাম দিক থেকে শুরু করতে চাই। খান ভাই, আপনাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করেন ফ্রম লেফট টু রাইট ইন মাই স্ক্রিন। মোহাম্মদ হোসেন খান। মাকসুদ ভাই আনমিউট করতে পারবেন, আপনি নিজে আনমিউট করতে, এখন সবাইকে আমি আনমিউট করে দিছি, আপনারা চাইলে ইচ্ছেমতো আনমিউট করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, my name is Mohammed Khan. I am mainly involved with the community activities. I am not that much involved with the mainstream, but I am aware about these people who are trying their level best to involve, and always I believe I am in support of them. Definitely Dr. Nina remember me, last time I was with her, also in New York. Those people who ran before started from Murshid Alam. We were very much active. We will be more active now, because more people is coming out in the field. So this really, it is very good thing. Thank you all. থ্যাংক ইউ খান ভাই। আমি মনে করি এখন ইব্রাহিম চৌধুরী, খোকন ভাই, আপনি যদি ইন্ট্রোডিউস করেন, আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করার কিছু নাই, তারপরে আপনি বলেন যদি। Thank you, Ibrahim Chaudhry. I'm the editor of North America Pratham Alo, but I have one line to say. There is no
community, no mainstream. Community is the mainstream. This is all, we are American. Even if I do a Jackson Heights, taxi worker union, and all Bangladeshi people, this is all American. So Mahmoud Khan, Mahmoud Bhai, and all we are all working for American organizations, for American people, for American community. Thank you. Thanks for inviting me. থ্যাংক ইউ ইব্রাহিম ভাই। ডক্টর নীনা আহমেদ, আপনাকে পরিচয় করার দ্বারা কিছু নাই, তাও এক লাইন যদি আপনি বলেন একটুখানি। অশেষ ধন্যবাদ. It's a pleasure to be here, to see all of you. As Dr. Ibrul Chaudhry said, this is about building community amongst ourselves. And very correctly, Mr. Ibrahim Chaudhry said, we are the mainstream. We are full Americans here. We participate fully. What we do should also be seen by others. And I will tell you, people are paying attention to our community and to look at our electoral power. We have elected officials in New York now. We have people all over the country. People, whether they win or not, they try. Every time somebody tries, it opens the door for someone else. So আপনারা যা করছেন, মানে whether আপনারা জয়ী হোক কি না হোক, আমার মতো যেরকম আমি একটা পথে জয়ী হয়েছি তারপরে জেনারেলি হয়নি, কিন্তু that doesn't matter. It is what it's showing people the path. The next person behind me will be victorious and will learn the good things from what I did and not do the bad things that we shouldn't do, right? So we all learn from each other, and I'm very happy to be here. As I said, I just came back from the White House and I met a lot of my colleagues who served on the Barack Obama administration on the AAPI Commission. So we have a lot of support. People know the Bangladeshi community is very active. And so I think every time someone runs for office, the others pay attention. So thank you for including me, and I'm happy to be here. Thank you, Dr. Nina Ahmed. Now I'd like to introduce usanewsonline Selim Bhai. জি, আসসালামু আলাইকুম। শাকওয়াতুন সেলিম, usanewsonline.com সম্পাদক। আমি পুরো অনুষ্ঠানটা usanewsonline অনলাইনে সরাসরি লাইভ করছি, আপনারা দেখতে পাবেন। usanewsonline অনলাইনের ফেসবুক গেলেই এখনই দেখতে পাবেন, লাইভ হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ। I don't know, now I need to introduce Mr. Shah Nawaz. Where is this? He's today's birthday cake. Thank you, Rubraj. Good evening, everyone. As you know, my name is Shah Nawaz. I'm really proud to be here today, and thanks to Dr. Ibrul Chaudhry and our Maqsood Chaudhry to organize this Zoom meeting. And thanks to every one of you that you came here, you joined in the meeting. So I'm running from the Assembly District 24 as an Assembly District leader from Part A from the Assembly District. And my Assembly District Assembly member is David Waprin. He is holding the two positions. He is Assembly member and as well as the district leader. So I'm running against him. I'm the only one Bangladeshi candidate running against him. So I need your support, pray, and cooperation, everything. Thank you very much. Thank you, Shah Nawaz Bhai. I think Fakrul Bhai, can you introduce yourself? Fakrul Alam. আপনি আনমিউট করতে হবে, ফখরুল ভাই আনমিউট করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফখরুল আলম। বলার কিছু নেই, আমি শাহনাজ ভাইয়ের সাপোর্টার, এবং তাকে প্রথম দিন উনি যখন ওনাকে হেল্প করার জন্য বলেছিলেন, তখন আমি বলেছিলাম আপনাকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে রাখলাম, আপনি যে কোনো কাজে আপনার ইলেকশনে আমাকে চাইবেন, আমি সর্বান্তকরণে সাহায্য সহযোগিতা সব ধরনের করব। আমি ইনশাল্লাহ করে যাচ্ছি, আপনারা সবাই, আমার মনে হয় সবাই করছেন। আপনাদের সবাইকে একসাথে দেখতে পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। এখানে যারা আছেন, আমার মনে হয় প্রত্যেকেই যদি একান্ত আন্তরিকভাবে, আমি শব্দটা আবার ব্যবহার করি, জুম মিটিং নয়, কোনোখানে বৈঠক নয়, কোনোখানে পোস্টার বেশি লাগিয়ে পরিচিতি নয়, আমরা যদি আন্তরিকভাবে যে যা কমিটমেন্ট করেছি তা যদি করি, ভোট কেন্দ্রে ভোটারদেরকে আনতে পারি, তাহলে শাহনাজ ভাইয়ের ন্যাচারাল ক্যারেক্টারে, ওনার গিফটেড, গড গিফটেড একটা কোয়ালিটি, সেটা হলো নেতৃত্ব দেওয়ার কোয়ালিটি। সবসময় হাসি মুখী, সবসময় উচ্ছ্বাস, আনন্দ, এগুলো মানুষ পছন্দ করে, সেটাই ওনার ভিতরে আছে। উনি অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন।
আর আমাকে এখানে ডাকার জন্য মাকসুদ চৌধুরী, আমার ইবরুল ভাই, আপনাদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। Thank you for global law. Now I'd like to invite Anam Chaudhary from Governor Office of the Pennsylvania. Can you introduce yourself? Everybody can say a little bit short, like then you can start because a lot of people have to go. Anam Chaudhary. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। আমি আসলে এখানে আমার পরিস্থিতিটা ওই গভর্নর অ্যাডভাইজারি কমিশন নন পার্টিজম, সেটা আমি যদিও অ্যাডভাইজারি কমিশন অফ পেনসিলভেনিয়া গভর্নর অন এশিয়ান প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স, তো এখানে আমি আসলে কমিউনিটি লিডার হিসেবে আমি এখানে জয়েন করছি। ওটা আমার নন পার্টিজম, তো এই জন্য থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Anam bhai. Now I'd like to introduce from Georgia our one of the good leader, social activist, Abu Hussein Liaquat bhai. Liaquat bhai. Assalamu alaikum. Greetings from Georgia. I live in Georgia and professionally I'm an IT engineer working with AT&T and involved with some community work. Last year I was heavily involved with the senatorial and the presidential campaign, motivate our community to involve. Shah Nawaz is a good friend, and I lived 10 years in New York. I am a graduate of City College School of Engineer, and I have a lots of relatives and friends in New York. You probably know that I am from Sylhet, particularly I am from Beni Bazaar. This is my ancestral road, and probably I can do lots of help to Shah Nawaz bhai through my relatives and friends and everybody. I am coming in July, living 11 days in New York. Hopefully, I can be a little bit help to the Shah Nawaz bhai. Thank you very much. And I am sitting in a Bengali cafe, so enjoying the Bengali flavor as well as enjoying your Zoom meeting. So might be some background noise. I apologize for that, but thank you very much. Bye. Thank you, Abu bhai. Now I like to introduce করার কিছু নাই। আপনারা টিভিএন 24 খুললে যার শক্তিশালী কথা শুনবেন, সাংঘাতিক আমার মনে হয় যে একজন সাংবাদিকতার যতগুলি গুণ থাকা দরকার সুলতানার মধ্যে তাই আছে। টিভিএন 24 এর সাহসী প্রতিবেদক বলেন, নিউজ চিফ বলেন, আই ডোন্ট নো, লাইক সুলতানা, আপনার পরিচয় যদি একটু দেন কাইন্ডলি। জি, থ্যাংক ইউ। আমি সুলতানা রহমান, টিভিএন 24 এ কাজ করছি। আমার মনে হয় সাংবাদিক, এটাই আমার পরিচয়। আসলে আমি খুবই ভালো লাগছে, আমি গত 5 বছর ধরে নিউ ইয়র্কে আছি, যে এতগুলি ইলেকশন গেছে, এই প্রথমবারের মতো একটা উদ্যোগ দেখলাম যে একজন প্রার্থীর পক্ষে হোক, যে সবাই যে ঐক্যবদ্ধভাবে একজন প্রার্থীর পেছনে দাঁড়ানোর দরকার, এই কমিউনিটির মানুষরা বুঝতে পারছে। নিনা আপা আছেন, আপনারা সবাই, ইবরুল ভাই, সবাই যে এটাকে যদি আমরা আরো বাড়াতে পারি, আমরা যতই, যেটা নিনা আপা বলছিলেন, যে আমরা যত বেশি অফিসের জন্য রান করবো তত বেশি আমরা ভিজিবল হব, এবং এখানকার পলিটিশিয়ানদের অনেক আকর্ষণ কিন্তু আমাদের প্রতি আছে, আমাদের কিন্তু তারা আমাদের দিকে চোখ রাখছে, কারণ আমরা অনেক ভাইব্রেন্ট কমিউনিটি। এইভাবে যদি আমরা সত্যি সত্যি প্রত্যেকটা ইলেকশনের আগে এরকম কাজ করতে পারি, ডেফিনেটলি ভোটারদেরকে ভোট দিতে হবে, কিন্তু লিড করারও একটা ব্যাপার থাকে, ঐক্যেরও একটা ব্যাপার থাকে। আমার মনে হয় এটা একটা খুবই ভালো উদ্যোগ। অবশ্যই ইবরুল ভাইকে এই জন্য ধন্যবাদ, এবং অন্য যারা এই আয়োজনটি করেছেন। আর শাহ নওয়াজ ভাই আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, আমাদের টিভিএন 24 এর সঙ্গে অত্যন্ত সুসম্পর্ক তার। নিশ্চয়ই আমরা তার জন্য কাজ করব, এবং আমরা সবসময় কিন্তু, আপনারা যদি আমাদের টেলিভিশনটা দেখেন, আমরা সবসময় ভোট দেওয়ার জন্য অনেক উৎসাহিত করি, এবং আমি যেহেতু নিজে ফিল্ডেও কাজ করি, সবসময় ভোটারদের কাছে গিয়ে শুনি যে টিভিএন 24 এ প্রচারিত হয়েছে তাই ভোট দিতে এসেছে। আগে মানুষ জানতেও পারতো না যে আসলে কোন দিন ভোট হচ্ছে, কিন্তু আমরা নিজেরা নানান রকম প্রমোশনাল তৈরি করছি। যেমন ধরেন এখন 28শে জুন ইলেকশন আছে, আমরা কিন্তু প্রমোশনাল চালাচ্ছি, মানুষকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এরকম আমরা প্রত্যেকের জায়গা থেকে যদি মানুষকে অ্যাওয়ার অফ করতে পারি, নিশ্চয়ই একটা ভালো সুফল পাওয়া যাবে। আর শাহ নওয়াজ ভাইয়ের জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো। থ্যাংক ইউ সুলতানা। আমি এখন ডাকছি আমাদের প্রিয় মোহাম্মদ রশিদ ভাই, আপনি একটু ইন্ট্রোডিউস করেন। আপনাকে আনমিউট করে নিতে হবে রশিদ ভাই। My name is Muhammad Rashid. I'm the managing director who is running this campaign. It is said that if you want to move fast, go alone. If you want to
move forward, go together. That is why Brother Shah Nawaz said, a vote to Shah is a sure vote. Reverend Dr. Martin Luther King said, I have a dream that one day my 4 little children will grow up in a nation where they will be accepted by the content of their character and not by the color of their skin. The same Dr. Martin Luther King said, an injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So now, in 1 century, a person born like Shah Nawaz, who is going to empower our community as an American, a bold businessman, a community servant, created a job for economical development of the United States of America, empowered his community, Bangladeshi community, the South Asian community, built an organization called Queensboro Communities, where he deals with 150 communities on daily basis. He's a real man of character, integrity, and honesty. Everyone knows who Shah Nawaz is. Now, as a district leader, what he will be doing? He's not going to bring sun and moon for us, but he will do the following. Number 1, bridging the gap. This means wherever there is a gap between a constituent and elected officials, district leader takes the lead and represent that to those elected officials in county, borough, and even other boroughs and New York City councils and New York City assemblies and New York State Senate and even New York US Congress. He builds the bridges. This is a Democratic Party political position to build bridges between Democratic Party and the communities, to strengthen the Democratic Party position, raising funds for the Democratic Party, participate in the endorsement from party to political candidates, and then coming to help anyone and all in communities where there is a need of any issues of the communities related to safety, security, schools, faith, houses, health, jobs, housing. The district leader will do everything to bring those issues to the kind attention of the higher authorities and put his all ability and Rashid Bhai Dukshita, can you make little then short because it is strong the introduction. voices for anyone in the community. Mr. Rashid, The district leader can is you always take little bit, available space little bit or shorter? still available to help anyone in the community to bring Because that this is the justice at home. introduction, everybody. That's It's not what later on, but QA session. Brother Shah Nawaz is going to bring. This is just a starting point. There is no fundraising from the raising funds from the government or getting Rashid money Bhai, from other sources Rashid Bhai, can or you make it contributions. shorter? He is doing from his own money and his own friend circles. Mr. Rashid He Bhai, is can a you brave speak? man. He If you cannot be don't elect listening, him, maybe. if you don't vote Maksud for Bhai, him can for you this time, unmute him you because have we to cannot wait for continue like another that way. 100 years. One I can speaker. say that. So please vote for Brother Shah Nawaz. Okay. He will lead all communities, including Bangladeshi American communities. He's the future of our children. He's the future of us. He's the future of you. He's your brother. He's your son. He's your cousin. He's your friends. Thank you for giving me the opportunity to Okay, speak thank on you, behalf Rashid of Bhai. Brother Shah Nawaz. I'm sure he will make a historical win because his opponents have been in the power from 50 years to a century. It's going to break that. District Okay. leader. Thank you, Rashid power Bhai. gain Thank you, Rashid Bhai. From Thank New you, York Rashid Bhai. State Assembly Maksud Bhai, District can you mute? 24. Queens. Thank you. Thank you very much. We like to introduce later on other people because Dr. Nina Ahmed will be leave soon. He has something very urgent thing. So can you now, we can speak, Dr. Nina Ahmed, about the election campaign, kind of give our thoughts and idea. Then we will go second phase, like introduce other people. Thank you. Okay, thank you. আমার একটু যেতে হবে, সেজন্য আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদের আবার যেটা বলবো যে একত্র হয়ে কাজ করলে অবশ্য অনেক বেশি রেজাল্টস পাওয়া যায়। আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের নিউ ইয়র্কে অলরেডি অনেক এটার ফল পেয়েছেন। So I'm very excited that we have someone who's running, Mr. Shah Nawaz, running for the New York district leader for District 24 for B, I believe, or A or B, A. So while I'm not from New York and I can't vote for him, I think what we can do is we have relatives in New York area who live in the district and can vote for you. If there's a fundraising link and if there's needs,
send that around. We can make sure, big or small, everything does help. You have to print flyers, you have to make phone banking, you have to do a lot of things. And then in those areas, if you need phone banking and things of that nature, those are places we can help in practical ways. Have your campaign let us know what we can do, even though we cannot vote for you, because there's a lot of other work to be done. So that's one. Two is that, people need to know what a district leader will be doing. And I think you're unpaid, it's a volunteer job. It's about coordinating and giving an extra layer of support to the Democrats in your district. Just make sure people understand what it is that you'll be doing. Very importantly, you'll be choosing poll workers, nominating judges. So you have a lot of power. And I think people need to understand what exactly that is and why is this position important. One of the things that I think for our community, sometimes we don't do a lot of interrogation to understand all these different layers. And those who are running for office, I think, like when I ran and when you're running, it's our responsibility to make sure people understand what it is that we're running for and why is it important and what can the next person do if they're interested. So there's, this is a critical position. I was just elected to be a state committee member, similar to, the party apparatus here in Pennsylvania. We don't have an Asian American caucus in Pennsylvania in the Democratic Party. I will be actually petitioning to start one. A Congress member, Grace Meng, just told me New York doesn't have an Asian American caucus. It would be great if, I don't know if a district leader can take that initiative or someone can, it would be good to have an Asian American caucus where our issues are brought to the forefront. I will be making that now that I'm an elected Democratic State Committee member. I will be doing that in Pennsylvania. So I don't want to take any more time. I just want to say I wish you the very best of luck. Asha kori, apni, you will do very well. I know you're running against an incumbent, I believe, correct? Yes. So you're running against an incumbent. That's always a little tough. Running against incumbency has power, but I think with the support you have and with the representation of the South Asian community, আপনার অনেক vote আছে ওখানে মনে হয়. I'm sure you've done the numbers to know what the vote total you need to win. এগুলি আমাদের খুব একটা জানার দরকার নাই, কিন্তু আপনারা জানেন সেটা. So সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে উনি যদি বলে if he lays out ওনার কি দরকার, কিভাবে ফোন ব্যাংকিং or whatever necessary, যেখানে সাহায্য করতে পারি, প্লিজ আমাদেরকে জানাবেন. আমি ডক্টর ইবরুল চৌধুরীকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ওনার উদ্যোগে এই ইভেন্টটা হচ্ছে। এবং I see our state senator from Georgia here. Hi, congratulations on being unopposed in your primary. That's very good news. He is a perfect example. He got elected and he's shown his state that he can be a leader there, and now they don't doubt him, and they didn't even run against him. So that's actually very, very encouraging, and I'm very, very pleased. And he's taking a lot of leadership. Onader khub boro important Georgia the election hocche, oi Senator Warnocker election hocche, Stacey Abramer গভর্নরের জন্য ইলেকশন হচ্ছে, উনি হয়তো আমাদেরকে বললেন নেক্সট ওনাদেরকে সাহায্য করার জন্য। সো যা করতে পারি করব। এবং আপনাদের থেকে এখন একটু বিদায় নিই, কারণ আমি জাস্ট ডিসি থেকে আসলাম, খুবই টায়ার্ড লাগছে, এখন একটু ভাত খাবো গিয়ে। সো আপনাদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much for your Let me know what I can do. Absolutely. Sure. We'll touch base with you, Dr. Nina Ahmed. Thank you. Dr. Nina Ahmed. Now we are very happy to see our Senator Sheikh Rahman from Georgia, and we are very much proud of you actually. And I know you are the unopposed, that is everybody knows it, as well as you told me that you are planning to run for the Democratic State Chairman and party. So we'll do something for you in later on. Now, before introducing other people, can you have little bit 4 or 5 minutes, Sheikh Rahman, then I can introduce other people. We are on the middle of that. Sure. Yes. Thank you. Sorry that I couldn't join you earlier on time. I was busy, just got home myself a little while ago. Apna onek dhanyabad for organizing this one. And I know it's very important when he called me and told me that Shah Nawaz is running for that position. I said, well, I know he's been helpful for the community. I don't live in New York, but I know he's been helpful. When I needed some help, he helped me, and I know he helped, the community.
So anytime anybody in our community run for any office, we should come together and help. That's the bottom line, whatever we can. Not all of us can do, some of us can donate money, do that. We can vote, we do that. If we can register someone to vote, we do that too. Get our neighbor to the poll, whatever it takes, we should try. আমাদের সবাই যেই একজন ভাই বোন যারা আমাদের কমিটিতে যারা রান করে, we should support them. Then we have to make sure that we run something that we do some homework, and I'm sure he has done some homework that we can compete. It's not necessarily just for the sake of running. It's not work. Sometimes it's not worth it. I'm going to run this position, that position, without even knowing what the job required. So I know, he's been this for a long, long time as a party leader. This is good. This is good. We need to not only run for the public office, we need to run for the public, what you call party officials too. That's very important. But Ninapa jeta bollo that New York API caucus is nice. So that's very important too. So, and I hope, and I think only people, as far as I know, Mesbaba and May Chilo, I think she's the only one as a state committee member. So it's always better to get involved somebody already in a state committee. If somebody in a state committee, is easier to have an API caucuses. So that's something you should think about too down the road. If you'll need any help, because I'm not sure if you'll know that I not only served, I don't serve at the DNC, the National Committee. I'm the first Muslim in this country served at the executive committee. The history of this country, 200 some plus years, only 2 people ever got elected to the executive committee of the Democratic National Committee. This is first one is Sheikh Rahman, and second one is Keith Ellison. People knows Keith Ellison, but I made the history. Keith Ellison the second, not the first in this country, the highest level. So anyway, so it is possible, even with the party level, if you work hard, you can reach that level. Okay, it's nothing impossible. So party election is also very, very important. So anyway, you can influence. Once you're an API caucuses or district leader or state committee member, once you run for district leader, you can run for, somebody should run for state committee. Keep up with the county committee, see what's going on. You have to understand how the party works. Sometimes we don't understand how the party leadership works. That's not always easy. You have to navigate, and it's not easy. It took me more than 30 years to get the highest level of their Democratic National Committee. I used to represent 13 states, not one state. Georgia, Alabama, South Carolina, Tennessee, Florida, Virginia. Those are the states I represented. And I got elected by the super delegate, not regular folks. The super, they voted me. So these are elected officials. These are congressmen. These are the powerful people. They trusted me to represent them nationally. So that was a big deal. This is no joke. This is no joke, I'm saying. But it is possible. Nothing is impossible if you set up your mind. Somebody might take 3 years, somebody might take 30 years. I'm not going to tell you to wait 30 years because I'm too old, but I started 30, 40 years ago. So I didn't get there automatically, but somebody got to start. And when I started in the party level politics, there's not very few people, 1 or 2 people, forget about Indian, Pakistani, Bangladesh, Asian, very few people Asian even in there. I haven't seen any Asian. I had to fight all the white folks, few African American. But right now, things are a lot easier for us, people like us, because we got elected. We have in New York, we have a court judge, we have a city council, Shahana. So if you look at it, now we get ASAL organization doing a lot of work, within the community. And so it is very good for us. Timing is right. We all need to participate and help Shah Nawaz or anybody else run for any position. We should be coordinated, and we should be glad that people are coming out. Because what happened is I made history. I don't want to make sure I'm the only one. I want other people to look at me and they say, hey, this guy can do it. I can do it too. That's the reason. I'm not saying that to brag about me. The reason I'm saying I want people to think just one thing. If Sheikh Rahman can do it, we can do it too. And inshallah, I'm going to run for the state party chair in next year. I'm working on it. I'm going to talk to you when the time comes in, but I'm seriously thinking I'm going to run for the state party chair, because the 2024 election for Biden or whoever for Democratic Party going to be very crucial. And also we are planning to have a Democratic National Convention in Georgia. So that will be the most powerful position in the country. I'm telling you,
because I know how the party works. So I'm shooting. This is going to be a huge election. Going to cost a lot of money. I'm going to run for sitting congressman. You know, somebody is a party chair now. So much stuff going on. But that's not about me today. But it's coming in. Today is about Shah Nawaz. So thank you for inviting me, and I'll do whatever I can. And wish you all good luck. And if you all have any quick question, I'm going to hang around a little bit. I'm not going to stay too long, but I'm going to stay probably 10 for 15 more minutes to listen to you all before I get off. But thank you. Thank you, everybody, for inviting me. Thank you, our Senator Sheikh Rahman. We took your points, everything. And this is the actually get together, not a Shah Nawaz from outreach from the different state. Everybody is here. We make the our integrity for all together. And we are planning to do also somebody related with our in the Shah Nawaz area. We'll vote them and so many ways we'll do the fundraising them. And we'll do fundraising for you, Sheikh Rahman, for all of here. We'll do for you in future, next year for when if you decided to run for the party chair for the Georgia state. Thank you very much. Now I'd like to invite our Councilman Milbur Borough, Councilman Hassan. Can you show your video and unmute yourself? Councilman Hassan, are you hear me? Councilman Hassan. Yeah, go ahead. Actually, Ibrul bhai, আমি আসলে ওই একটা পার্টিতে আসছি। আপনি 1 মিনিট বলে চলে যান, just like a few 30 seconds or 1 minute. Say introduce to everybody yourself. হাসান ভাই পার্টির ভিতর থেকে কথা বলে। ওইখানে বাচ্চারা অনেক ইয়া করতেছে তো নয়েজ করতেছে, আমি সেই জন্য একটু এদিকে আসলাম। তো যাই হোক, আমার নাম হাসান, আমি মেলবোর্ন কাউন্সিল ভাইস প্রেসিডেন্ট, দ্বিতীয়বারের মতো রিইলেক্ট হইলাম। তো এবং কি আমি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ পেনসিলভেনিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আছি। তো আমাদের শাহ নওয়াজ ভাইয়ের এই যে উদ্যোগ এবং কি উনি রান করতেছে, ওনার শুভকামনা করছি। ইনশাল্লাহ আমরা আছি, সাহায্য সহযোগিতা করে যাব যতটুকু পারি আমরা। ইবুল ভাইকে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। Thank you, Councilman Hassan. Yeah, thank you very much. Now I like to introduce as our one of the Pennsylvania community leader, very young leader, dynamic leader. He is the president of the Bangladesh community of Pennsylvania, Jahid Chaudhary. Can you say something? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আমাকে আসলে আজকে এই অনুষ্ঠানে ইনভাইট করার জন্য ডক্টর ইবরুলকে অশেষ ধন্যবাদ। আর আমি দেখছি বেশ কিছু পরিচিত মুখ। আমাদের মাকসুদ ভাইকে দেখে খুব ভালো লাগলো, উনি খুব অর্গানাইজার। কাজী আজম ভাইকে দেখতেছি, আর আমাদের এই যে এটিএন বাংলার পরিচালক ছিলেন আমাদের, উনি হয়তো এখনো আছে, আমি জানি, ওনাদেরকেও দেখতেছি। বাংলাদেশ কমিটি অফ পেনসিলভেনিয়া, আমরা পেনসিলভেনিয়াতে আসলে অনেক এই ধরনের মেইন স্ট্রিমে রাজনীতি করার জন্য আমরা সবাইকে হেল্প করি। তো সেই হিসাবে আমরা চেষ্টা করব বাংলাদেশ কমিটি অফ পেনসিলভেনিয়া যতটুকু সম্ভব আজকে শাহ নওয়াজ ভাইকে সহায়তা করার জন্য। আমার বিশ্বাস, যেহেতু বেশ কিছু পরিচিত মুখ আজকের এই জুম মিটিং এ দেখতেছি, তাহলে আমাদের নিশ্চয় অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আছে ওই এলাকাতে। আমাদেরকে যদি আপনারা জাস্ট একটা ভোটার লিস্ট দেন, আমরা এখান থেকে অ্যাটলিস্ট ফোন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এই নির্বাচনে সহায়তা করতে পারবো। বিশেষ করে পেনসিলভেনিয়াতে কিন্তু আমরা মোটামুটি শুনলে খুশি হবেন, অনেক দূর এগিয়ে গেছি। যার নেতৃত্বে নিনা আহমেদ আছে, ডক্টর ইবরুল হাসান আছে, আরো অনেক মুরব্বীরা আছে। তবে আমরা সবাই গেট টুগেদার করে আজকে হয়তো এই যে ডক্টর ইবরুল বিভিন্ন স্টেটে নিয়ে যে আজকে যে মিটিংটা, আমি খুব খুশি। তো সবাইকে ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সুপরামর্শ আমরা ভবিষ্যতে কাজে লাগাবো। এবং আমি আরেকজন আমাদের সিনেটর যে শেখ রহমান, ওনার কথা শুনে খুবই আবির্ভূত হয়েছি। এবং লাইক উই ক্যান ডু ইট। যেমন পেনসিলভেনিয়াতে আমরা এবার মোর দেন 30 পিপল এক্সিকিউটিভ কমিটি আপনার এই যে কমিটি মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এবং আপনারা হয়তো আরো জানেন, বাংলাদেশ কমিটি অফ পেনসিলভেনিয়ার অর্গানাইজার সেক্রেটারি কিন্তু আমেরিকাতে হিস্টরি করেছে, প্রথম মেয়র হয়েছে মাহবুবুল আলম তৈয়ব। আপনারা হয়তো সবাই জানেন, এই তৈয়ব কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ কমিটি অফ পেনসিলভেনিয়ার সাথে আজকে প্রায় 21 বছর ধরে জড়িত, এবং সে আমাদের অর্গানাইজার সেক্রেটারি। গত রাত্রে আমাদের মিটিং ছিল। তা আমরা চেষ্টা করি সামনের দিকে সবাইকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। তা আপনাদের যে কোনো সহযোগিতাতে আমরা থাকবো। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ জাহিদ চৌধুরী। আমি একটু পরে দেই, তার আগে আমি একটু সিনেটর শেখ রহমান অন্যান্যদের সবাইকে বলছি
যে এবার আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি কমিউনিটি পার্সন হিসেবে ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান থেকে একজন দাঁড়িয়েছিল যে ছিল এবং 39 জন কমিউনিটি পার্সন। এবার কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে, নর্মালি সাধারণত ভোট হয় না, এবার আমাদের কিন্তু প্রচুর ভোট করতে পারছে। 35 জন কমিউনিটি লিডার আমাদের বাংলাদেশি আমেরিকানরা জয়ী হয়েছেন, যার জন্য এখন সিনেটর আমাদেরকে ফোন দেয়, রিপাবলিকান লোকজনও ফোন দেয়। ঈদে আমাদের বাসায় আসছে এনাম চৌধুরীর বড় ভাই এনাম চৌধুরী, জাহিদ চৌধুরীর বড় ভাই এনাম চৌধুরীর বাসায় ঈদেও কংগ্রেসম্যানরা আসে। এখন আমাদের বুঝতে পারছে যে পেনসিলভেনিয়া মেইন স্টেমের যেটা যদি বলি আর কি, যে রাজনীতি যেটা সবাই ইব্রাহিম বলছেন ভাই, যাই হোক সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু আমাদের সাথে এখন যোগাযোগ করছেন। কর্নেল ল্যাম্ব কংগ্রেসম্যান উনি আমাদের সাথে আসছেন, উনি যখন ইলেকশন করতে চাচ্ছেন। তো ওই যে একটা আমরা যে টেম্পো যেটা ফ্লেভার তৈরি করতে পারছি, আমার মনে হয় এটা আমরা সব জায়গায় করছি। এবং গত বছরও যে নিউ ইয়র্কে যারা রান করছেন সোমাল সাইদ, শাহানা হানিফ ফ্রম পেনসিলভেনিয়া, আমরা কিন্তু ফোন ব্যাংকিং করেছিলাম ওদের জন্য। তো পেনসিলভেনিয়া আমরা একটা জিনিস তৈরি পেরেছি 35টা সংগঠন আমি একসাথে নিয়ে এসে আমরা কিন্তু এই জায়গায় ঐক্যবদ্ধ যে যত ইলেকশন যেই জায়গা হোক না কেন পেনসিলভেনিয়ার লোকজন দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের ফোন ব্যাংকিং করার জন্য। তো যাই হোক, এখন আমি চলে যাব আমার মনে আমাদের প্রিয় নেতা নিউ ইয়র্কের উদীয়মান বলবো কিনা জানি না, যে আমাদের অতি প্রিয় ব্যক্তিত্ব কাজী আজম ভাই। এখন আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করেন আপনাকে, কাজী আজম ভাই। কাজী আজম ভাই আপনি আনমিউট করে একটু কথা বলেন। আজম ভাই শুনছেন? আজম ভাই, আজম ভাই কথা বলেন। আজম ভাই মনে আনমিউট কিনা। ইবুল ভাই, আমাদের ওই যে আফম জামান ভাই বোধহয় কিছু বলতে চাচ্ছেন, একটু যদি ওনাকে অ্যালাউ করেন, উনি রেজ করছে, হ্যান্ড রেজ করছে অনেকক্ষণ থেকে। ও ঠিক আছে, তাহলে জামান ভাই আপনি বলেন, আনমিউট করে বলতে পারবেন। দুঃখিত আমি FM জামান ভাই, আপনি বলেন, আপনাকে এখন ফ্লোর দেওয়া হলো। জি বলেন, আনমিউট করে নেন। মেজবাউজ্জামান আপনি আনমিউট করে আপনি কথা বলতে পারেন, ফ্লোর আপনার। আমরা আনমিউট করতে পারেন। জি জি, thank you so much, Ibul Bhai, for your nice hosting. And I was listening to Sheikh Rahman Bhai and also Nina Appa. So we have been working together for a long time, and especially the gentleman to whom I am very much look at my computer. His face is there, his poster is there. So we are working on it, and inshallah this Friday we are going to organize a fundraiser in Jamaica. And about Shah Nawaz Bhai, to tell you that united we are, and if we are divided we are false. You know that it's a huge dialogue that is in the common sense. But about Shah Nawaz Bhai, to tell you something, this is the man, this is the face of the community, and I have been working with him for the last 2 decades almost, and I know him personally. He is a very generous, very dedicated person in the community, and he has made himself, established himself already. What is the situation right now in the Bangladeshi community? So we are no doubt about them. We are the emerging power of the Bangladeshi immigrants in New York, and especially Shah Nawaz Bhai. As I told you, he deserves to have this post. I mean, I should say that he deserves more than this position. But regardless of all, starting is the most important factor for ourselves. Last 40 years, we don't have any representation in the Bangladeshi community in the mainstream. This is the time. This is the time we must be united. You know, united we stand, and divided we fall. Again, I'm repeating the same word. We have to be very much together. We must be very much united. Like Maksud Bhai, like others, all these credible leaders, they are helping him. We are helping him. I, being a community activist also from the TVN 24 television, we are helping him a lot. And inshallah, we'll be working together and we'll make it happen. We'll make sure that everything goes fine. It goes fine, and we'll make him track and everything. And this is the man, we need him. We have to have someone to raise our voice. And he is the most eligible person ever I have seen, in my perspective, in my legacy and his legacy also. Community, anything, anywhere, he is the highman for everyone. Like Rashid Bhai explained him about him also. I know I am dragging a little time, but I got to say something about him. As I told you, Ibul Bhai, he is the man. We should choose him. We should elect him,
and we must be very much united, no matter what. And thank you very much again. And Shah Nawaz bhai, we are with you, we were with you, and we will be with you forever. Thank you so much. Thank you very much for giving me the floor. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মেজবাহ Thank you, জামান John ভাই। bhai. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি টিভেন 24 এর একটা ফ্যান অলসো, এবং নট অনলি টিভেন 20 এর ফ্যান, আমি টিভেন 24 এর পেনসিলভেনিয়া ইস্ট কোস্টের, নিউ জার্সি, সাউথ জার্সি, পেনসিলভেনিয়া, ডেলাওয়ারের আমার কারণে অনেক গ্রাহক কিন্তু আপনাদের। ইবরুল ভাই, জি হ্যাঁ ইবরুল ভাই, আমি জানি কালকে জিয়া ভাই আমার সঙ্গে ছিলেন ওই যে ব্যানের প্রোগ্রামে। জিয়া ভাই was here, I was talking about him, about you also. So we have been working long time with you, Ibrul bhai. Forget me, I think, but still we are there. Don't worry about that. Inshallah, we'll make him strong. Shah Nawaz bhai মতো লোক আমাদের দরকার, to be honest with you. I am not flattering him. It's not flattering. He is the man behind the band. He is our backbone. He will be our backbone. No doubt about that. And I let you know that as I told you, I personally know him. I have been working with him. I know him ins and out. He is the man, really, in his macro and micro and his nucleus, how to help people. That is his most advantageous position. He wants to help people. So let him give an opportunity. We should work together, inshallah, and we'll make it happen. Again, thank you very much. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস বলতে চাই। যখন শাহনাজ ভাই ইলেকশনের জন্য আমরা চিন্তা করলাম এরকম একটা আউটসোর্সিং আউটরিচ জুম মিটিং করবো, ওয়েন আই টক টু ডক্টর নিনা আহমেদ, বলে শাহনাজ ভাই ঠিক আছে করবো। সিনেটর শেখ রহমান সে নাথিং নো, সে ডেফিনেটলি আই উইল ডু। শাহনাজ ভাই আপনি যে হাসেন, আপনার এই হাসিটা লাখ টাকার হাসি, মানে আপনার এই হাসি দিয়ে সবাইকে মন জয় করে ফেলেছেন। সো পপুলার, এনিবডি লাইক আস, এনিবডি ফর আওয়ার ক্যান্ডিডেট। আমি যখন ইব্রাহিম ভাই look এখন দেখেন উনি কিভাবে হাসতেছে, দেখেন ইটস এ $1 million ডেভেলপমেন্ট, মোর দ্যান $1 million। ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন ভাইরা যখন বল এনিবডি, অ্যাকচুয়ালি when I call it personally শাহনাজ ভাইয়ের ক্যাম্পেইন, no matter of they said he is not the Democratic nominee, but we will support him. এবং আমি শাহনাজ ভাই আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, লট অফ টাইম ডক্টর নিনা যখন পেনসিলভেনিয়া রান করেছিলেন, দুবার বড় পজিশন, he was not the Democratic nominee. We beat them. This is the math. I think Senator Sheikh Rahman যেটা বলতে চাচ্ছেন, ক্যালকুলেশন, ম্যাথ, if we can do that, we can do. Primary election ভোটিং রেট অনেক কম হয়। ইবরুল ভাই একটা কথা বলি, in New York City, all over Hillside Avenue, Jamaica, anywhere you go, you will see the big billboards of Shah Nawaz around the globe, around the city, everywhere. Today when I was coming to office, I saw Shah Nawaz billboard. Everywhere he has his billboard on the screen, on the side, on the roadside. So this is really nice. The way he's advertising, the way he's managing everything is really nice. The campaign is working very hard. No doubt about it. Thank you, Jaman bhai. আমার মনে আমরা অল্প কিছু করে আমরা কিউএস সেশন আছে এবং শাহনাজ ভাই বলবেন। Already it is late because we started little bit. I think if there is nobody, we should allow Shah Nawaz to say a few words. Now, like there is some of them, like still there are few community people. I think Ibrahim bhai কিছু বলতে চাচ্ছেন? Ibrahim bhai কিছু বলতে চাচ্ছেন? Yeah, thank you for inviting me. I'll just take 1 minute. Mr. Shah Nawaz, we know him. Whoever we are living in New York, he's very supportive, and I think this is a program today. It interconnects our. It has more value than a vote. So I don't want to make a long speech. I just want to thank you, Dr. Ibrul, and I just want to say that we are all community people, my friends and relatives who are living in Jamaica area. They will come forward and they will vote for Mr. Shah Nawaz. And we know Shah Nawaz, we wish you all the best. Today is your day. This time is your time. And we are here to support you, brother. Thank you. All the best. Thank you very much, Ibrahim Chaudhary Khokon. Thank you, Ibrahim bhai. Now I like to introduce also our another leader from the New York, Firoz Ahmed bhai. Can you say something, Firoz bhai? Firoz Ahmed. ফিরোজ ভাই কথা বলতে পারবেন না, অন্য মিটিং এ বলতে। Okay, ঠিক আছে, then you can escape from him. Now I like to introduce another one, Bangladesh Association of Delaware Bay Secretary Shoaib. Are you here? Ji, Ibrul bhai, assalamu alaikum. Yeah, I mean just 1 minute before he started, Bangladesh Association of Delaware Bay born in 1971. This is one of the oldest organization this time. When there is our freedom মুক্তিযুদ্ধ চলছিল, আপনারা যদি দেখে থাকেন যে ব্লকেজ যেটা ছিল, এটা কিন্তু দেলাওয়ার বেলি তখনকার প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওনারা কয়েকজন মিলে কিন্তু এটা ব্লকেট করে দিয়েছিল। যে শিপটা যাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশে, ওটা কিন্তু ওনারা করেছেন। এটা BADB, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ দেলাওয়ার বেলি, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য
oldest organization, born in 1971. Still is running. It is very much here. Shoaib is the general secretary of this organization. Shoaib, can you tell something? জি ইব্রুল ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আসলে আপনাদের থেকে অনেক ইয়াং। আমি রিসেন্টলি এটার দায়িত্ব নিয়েছি এবং আমি আমার লেভেল বেস্ট ট্রাই করছি। তো এখানে আজকে জয়েন করার পর আমি অনেক ইন্সপিরেশন পাচ্ছি। রহমান ভাই, শেখ রহমান ভাইয়ের কথা থেকে অনেক ইন্সপিরেশন ছিল। শাহনাজ ভাই, আপনার জন্য আমাদের বেস্ট উইশেস এবং আমাদের সাইড থেকে যতটুকু করা দরকার কমিউনিটিকে সবাইকে একত্রিত করে আপনাকে যতটুকু সাপোর্ট দরকার আমরা দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ইব্রুল ভাই, থ্যাংক ইউ ইনভাইট করার জন্য। Thank you very much. Thank you. Does anybody want to say something by raising your hand? Then we'll go for the Shahnaz bhai and go for the Q session. Firoz Ahmed bhai, bolte chan naki? Anybody else? Can you check your text? Or you can invite Maqsood bhai if you feel somebody wanted. ইব্রুল ভাই, আসলে আপনি ওপেন করে দিছেন? না, মাকসুদ ভাই যে না, আমার মনে হয় it is open now. খান ভাই, না, আমি জাস্ট একটা মিনিট নিতে চাই, কারণ আই থিঙ্ক আই ওয়াজ মিসগাইডেড অর মিসআন্ডারস্টুড দ্যাট আমি আসলে ইন্ট্রোডাকশন সেকশনে ফার্স্ট বক্তা হিসেবে আই ওয়াজ ভেরি মাচ ইন দ্য রুলস, সো আই জাস্ট সেড মাই নেম। আমি যেটা বলতে চাই শাহনাজ ভাইকে, শাহনাজ ভাই আমরা তো আপনার সাথে আছি, এনে যারা উপস্থিত হয়েছি সবাই আছি। রিগার্ডিং দিস ইলেকশন I want to know a lot because election এটা অফিসের জন্য হোক, পার্টি অফিসের জন্য হোক, গভর্নমেন্ট অফিসের জন্য হোক, ইলেকশন ইজ আর ইলেকশনস, অল ইলেকশন ফলোজ দ্য সেম রুলস। সো এই ইলেকশনটা আপনি রান করবেন, আমরা আপনাদের সাপোর্ট করব। আমাদের অ্যাক্টিভিটিসটা আপনি কোথায় কিভাবে চাচ্ছেন সেটা ইউ হ্যাভ টু টেল আস। আমি ব্যক্তিগতভাবে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট depending on the position, our talk should be like that. If I am in the policy making roles, so I will talk about the policy making. If I am supporting rules, I'll talk about how I can support, how I can put myself in the assistance. So এইটা আপনি আপনার বক্তব্যের মধ্যে তুলে দিবেন বলে আমাদের বিশ্বাস, কারণ এটা খুব স্পেসিফাই হওয়া দরকার। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি, এখানে ইলেকশনের অনেক জিনিস নিয়ে আলোচনা করা যাবে না, কিন্তু আপনার কাছ থেকে আসলে পরে আমাদের সকলের কথা বলতে হবে না। এটি আমি শুধু অ্যাড করতে চেয়েছিলাম। এনিওয়ে উইল বি নিউ হেল্প ইন এনি কেস, ইন এনি ওয়ে, ইন এনি limit. Thank you. Good luck. Thank you, Khan bhai. I like to now invited another two of our here the viewers, like Japnit Singh. Can you say something? Japnit Singh, are you here? Or can Shukandar Singh, can you say something? Shukandar Singh, can you unmute yourself? Anybody from other than our Bangladeshi community? Anybody? Please introduce yourself. Shukji, you can talk. Shukji, you are here. Jacob is not here. Sukji is not here. What about the Japanese? Japanese is not also here. Another one, Muhammad Abdullah Nanu bhai or Kamrul, can you say something? Are you unmute yourself? If not, then we can go to the Shahnaz bhai main speaker and we'll do the Q&A session. So Shahnaz bhai, can you, is it floor in now? Yes, actually, thank you very much, Ibrahim bhai. Khan bhai specific কিছু কথা বলেছেন। To run an election, we need a couple of things. First of all, the awareness to the voter that we are running for the position. That I did. প্রথমত যে অ্যাওয়ারনেসটা দিতে হবে, সেই অ্যাওয়ারনেসের পার্টটা আমরা করেছি। এখন ইনফ্যাক্ট ইন আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্টিভ 22,000 ভোটার হয়েছেন এবং এই অ্যাক্টিভ 22,000 ভোটাররাই আমার সম্পর্কে জানে যে Shah Nawaz is running for the Assembly District leader. The second part of the election is to bring them out and vote.
অ্যান্ড সেটার জন্য আমাদের বেশ কিছু পলিসি রয়ে গেছে। প্রথমত পলিসি রয়ে গেছে মেইলিং, ফোন ব্যাংকিং, text messaging, even we are doing the robocall, we are sending the email message also, and we are trying to communicate with the Facebook media also directly with the voters, and that we are doing. So if possible, from the Pennsylvania side, I can provide you couple of thousands of voters phone number, not all 22,000, say 5,000 or 4,000 voter list, then anybody can share as a phone banking for this. And second thing is which is required, but it's not a very mandatory required, that is raising the fund is very important, because everything is monetary involvement, you know, for doing all the campaign in the politics. So সেক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো ছোটখাটো ফান্ড রেজিং করতে পারি, ইটস গুড ফর মি অর দ্য ফোন ব্যাংকিং। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমি খান ভাইয়ের সাথে বলতে চাই, যে আমরা নিউ ইয়র্কে আছি, খান ভাই যেমন নিউ ইয়র্কে আছেন, খান ভাই আমার এরিয়াতে না, কিন্তু বাট আমার এরিয়াতে, আমার টেরিটরিতে আমাদের নিউ ইয়র্কে প্রচুর প্রত্যেকেরই পরিচিত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ওয়েল উইশার্স রয়ে গেছেন। আমরা তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি, এবং শুধু কমিউনিকেট করব না, চেষ্টা করব তাদেরকে ভোট সেন্টারে নিয়ে এসে ভোট দেওয়ার জন্য। সো আমি মনে করি যে আমাদের সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিতে এবং আদার্স কমিউনিটিতে যে আমার একটা পপুলারিটিতে আছে, not only the South Asian community, in addition to the South Asian community, I have a popularity also in the in this community, in American community, American people, the white skin peoples. So তাদেরকে যদি আমরা ভোট সেন্টারে আনতে পারি, ইনশাআল্লাহ I will win the race. So আমি আপনাদের কাছে এটাই চাই যে আপনারা চেষ্টা করবেন সকলের সাথে কোঅপারেট করে যেন আমরা ভোট সেন্টারে ভোটারদেরকে আনতে পারি। It's not in the election day, it's from the beginning of the election day, means early voting. 18th of June is the early voting will start, and it will over in 26th of June. 27th is closed, and 28th is the final voting. So we have to finish our as much as possible broadcasting within the early voting period. So 18 থেকে আমরা যদি 27 তারিখের 26 তারিখের ভিতরে আর্লি ভোটিং এ যদি আমরা as much as possible ভোট কাস্ট করতে পারি, so there is a possibility to win. Thank you. Thank you, Shanad. But now we have to start maybe Q&A session. জি, সরি টু ইন্টারাপ্ট। না শিওর। আমাদের রশিদ ভাই, যিনি শানাদ ভাইয়ের ক্যাম্পেইনে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, উনি কিছু বলতে চাচ্ছেন। আচ্ছা, ওনার আগে আমি একটুখানি বলি দিব রশিদ ভাইকে। Before that, Shahnaz bhai, I have a couple of questions from like as outside the New York outreach kind of team. Like as what is your exact area? Does we know? Can you tell a little bit like as which area to which area from? You are part B, 24 part B? Not part 24 part B, it's a 24 part A. Let me explain a little bit. আমরা যদি মনে করি যে আমরা হিলসাইড এভিনিউটাকে এবং আমরা যদি ভ্যানুইক এক্সপ্রেসওয়ে, কর্নার অফ দ্য হিলসাইড এভিনিউ এন্ড ভ্যানুইক এক্সপ্রেসওয়ে কে আমরা যদি সেন্টার পয়েন্ট ধরি, আমরা সেখান থেকে শুরু করে আমরা 234 স্ট্রিট পর্যন্ত চলে যাব আপ ফ্রম দ্য হিলসাইড এভিনিউ, এন্ড অল দ্য নর্থ সাইড অফ হিলসাইড এভিনিউ ইজ মাই এরিয়া. It's not going to the south side. So all the north side and up to the Grand Central and Union Turnpike is the back. So total আমরা বলতে পারি যে 138 নম্বর স্ট্রিট থেকে হিলসাইড এভিনিউর নর্থ সাইডে, ওই সাইডে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল এবং ইউনিয়ন টার্নপাইক থেকে 234 স্ট্রিট পর্যন্ত, যেটাকে আমরা ব্রাডক বলছি, ভেরি ক্লোজ টু বেল রোজ, ওইটা হলো আমার টোটাল এরিয়া। থ্যাংক ইউ শানাদ ভাই। আই থিঙ্ক রশিদ ভাই কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, রশিদ ভাই একটু বলেন। তারপর আমার মনে একটুখানি আমরা আবার আসতে চাই সেনেটর শেখ রহমান, লাইক a little bit conclusion remark before him. Rashid bhai, can you speak something about what you want to say, or anybody Q&A session? This is now Q&A session. Assalamu alaikum. Thank you for giving me the opportunity again. We have covered the digital media, electronic media, print media. Can you? We have already covered the volunteers knocking the door. Your voice is not clear. Can you? And personally visiting them, appealing them. I hope someday when we make a history and win a huge vote, because never in this assembly district, no one voted. The number of the highest vote at present election was 5,074. The heavily Jewish
4,000 registered Democratic Jewish voters leave, and almost 1,800 usually go to vote. There are prime voters also there. So what's going to happen to us? How we will be? We have made a strategy. We hope, and I am speaking to all of you, that we will win a very huge margin. And hopefully someday or one day, the Harvard Business School will read and teach their students and dignitaries how we win this election without uttering a single criticism to the incumbent who has been in the power for the last half a century, 1 century. Grandfather, father, elder, brother, himself, and then many other holding more than sometimes 3 positions, 2 positions. So this is here Mr. Shah Nawaz. He is not representing Bangladeshi community. He is representing America. He's an American, fine gentleman in this day, honest, successful businessman, proven record, track record. There is no one in the United States of America in South India. They don't know about who is Shah Nawaz in New York. This is just the beginning. So what is happening? What I need from all of you, I need help. I have 1,800 Muslim voters registered Democrat live in this community. Out of them, a very few comes. The highest time they came is 507. I will bring the list. I think, thank you, Rashid Bhai, because people are texting me. They want to hear from Shah Nawaz Bhai as well as your question. Go and vote for Brother Shah Nawaz. Remember, this is a registered Democrat. This is a primary for Democratic Party. So only the registered Democrats can vote. Not only Democrats are not allowed to. It should be registered Democrat holding a number. Thank you so much. I will give you good news. The starting date is on Saturday, the 18th of June, from 9 a.m. to 5 p.m. The election will continue. I think, Rashid Bhai, thank you, Rashid Bhai. I think somebody, Okay, people. I'm sorry that there are some discrepancies in the audio. Hopefully everything is fine. The election is from We cannot hear you very, your voice is 26 without any break. up and down. And then we will take a break on Monday, June 27. Maksud, can you check? We did not hear him. Yeah, 6 Maksud o'clock Bhai. morning to 9 p.m. and you will be hearing the good news from us. Thank you for giving Can you tell him to Allah wait? Hafiz. Thank you, Rashid Bhai. I think he's done. So like a Q session for the Shah Nawaz Bhai, then I believe Senator Sheikh Rahman says something closing remark. The finally thank you note from the Maksud Chaudhary. From my side, before I leave, I want to say thank you everyone. Everybody joined this. This is my pleasure to work Shah Nawaz Bhai and also the Zoom session. From the Pennsylvania, we are doing always out phone banking. So if you need anything, we'll do that. We're a couple thousand. We have like 15 to 20 people in here. They are always wandering here from the Pennsylvania. So if you give the Shah Nawaz Bhai from us, we'll do for that is for the phone banking as well as. And thank you everyone from my side. Now I think QA session will start. If anybody question anything to Shah Nawaz Bhai, please go ahead, unmute yourself. Then after few minutes, like as Senator Sheikh Rahman will give the conclusion remark. And finally, thank you note from the Maksud Chaudhary. Thank you everyone. Anybody question? Unmute yourself and question everybody. If not, Shah Nawaz Bhai can say something, then Senator Sheikh Rahman will say closing remarks. Anybody has any question? I have one question for the Shah Nawaz Bhai. Shah Nawaz Bhai, so you, Bangladeshi voter is not that much for, like as I think mostly maybe 5,000 in area, but total vote maybe 23,000 kind of. Yes. If so, how you reach out the other community? How you can go for like an African American community? What is the way you are planning to do? Or like as Latino or like as Chinese Taiwanese community? What is your plan to go reach out other than Actually, the plan already we made it, because the question is we started from the beginning the door knocking. So we have a big team and myself also going to the door knocking. So each and every door maybe we knocked already. All the communities people's door knocked, and we made such a system, the team. Only the Bangladeshi peoples, Bangladeshi volunteers, they are trying to knock the Bangladeshi and South Asian communities door. And we have a
Jewish volunteers team, that Jewish volunteers teams are knocking the door for the Jewish people, and white American teams, they are knocking the door for the white Americans, and we have a Latino volunteers, they are knocking the door for the Latino people. So almost all the communities people door we knock, we send them the mailing, and we are doing the phone banking, as well as sending the text message to them in the different language also. So we send the text message in the Korean language to the Korean people. We send that Chinese language text message to the Chinese people. So like this, we almost communicated with all the voters. So that is our strategy. That was our strategy, not that is our strategy, because we did it. We already done. We've already done almost, we covered all the 22,000 voters, and we are repeating. We are repeating. It's not the one time. We are repeating continuously. The voice message we sent 2 times. Right now we are planning to send 2 again voice messages. We send the 2 text messages. We have a plan to send more 2 text messages. We send the 2 mailing, and right now we have a plan to send more 2 mailing to all the 22,000 voters. Thank you, so Shah we are Nawaz. not concentrating only the South Asian community or the Muslim voters that our brother Rashid told you, that is 1,800 something our Muslims voters. So that in addition to the Muslims voter, we covered all the communities people. Thank you very much, Shah Nawaz bhai. If anybody don't have any question, then we can go for Senator Sheikh Rahman. Is anybody have any question for specific for the Shah Nawaz bhai or the Senator Sheikh Rahman? If anybody don't have, then I can give the floor to the Senator Sheikh Rahman. Oh, thank you. Thank you. I was just listening, Shah Nawaz bhai. I think it's great that you're trying to cover the whole different varieties of, different ethnicity, which is great. Number one priority should be right to get out early vote. You will election in early voting, not on election day. So you, instead of 26, whatever that, or 28 is, whatever the date is in New York, but when the early votes start, I guess next Saturday, whatever it is, you need to tell everybody the message should be election is now going on right now. Yes. Get as many as people to vote early, and that will be the key. And that's all I have to say. And good luck. I'm not going to waste too much time. Thank you. Appreciate it. Let's go get it done. Okay. Thank you, Senator Sheikh Rahman, giving time to us. We are very proud of you always. And thank you again to you. Thank you, everyone. Now I'd like to invite Maqsood Chowdhury for closing remark or thank you note. থ্যাংক ইউ ডক্টর ইবরুল চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আসলে শুরুতেই বলছিলাম যে শাহ নওয়াজ ভাইকে নিয়ে আপনারা যারা বলছেন, উনি তার থেকে অনেক বেশি। উনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই শাহ নওয়াজ ভাই ইজ দ্য ম্যান। যে পজিশনের জন্য উনি রান করছেন, উই ক্যান ডু ইট। এবং রশিদ ভাই যেটা বলছেন, আমি 100% এগ্রি। এটা আমরা মনে করি, আশা করছি ইনশাআল্লাহ আমরা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি শাহ নওয়াজ ভাইয়ের জন্য আমরা পাবো। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিনেটর শেখ রহমান ভাই, আপনি ছিলেন না শুরুতে আমি যখন বলছিলাম, ডক্টর নীনা আহমেদ ছিলেন। আপনি আমাদের প্রাউড, আমরা আপনাদেরকে নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আপনারা যারা আছেন, আপনারা যারা আমাদের জন্য রাস্তা খুলে দিয়েছেন, আমরা সত্যিকার অর্থে আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। উই আর প্রাউড অফ ইউ। উই লাইক টু ফলো ইউর প্যাথ টু গো টু দ্য we are mainstream, but in other than that Bangladeshi, we are always doing the Bangladeshi thing. So in mainstream means the whatever the politics we are doing, we basically are focusing our local politics. We want to go to the the what is called the White House and the Congress and the Senate. We also go there. So আমি বেশি বলবো না। আমি আবারও যারা এখানে আজকে জয়েন করেছেন, আমি খুব ছোট মানুষ, আমি ইবরুল ভাইয়ের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটা আমরা করার সাহস করেছি। আমি ইবরুল ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরকম যদি আমরা আমাদের সারা নর্থ আমেরিকাতে যত বাংলাদেশি যারা এই বিভিন্ন ইলেক্টেড অফিসিয়ালসের জন্য রান করছেন, তাদের সবাইকে আমরা এভাবে যদি সাপোর্ট করি, আমার মনে হয় যারা আছেন, যারা একটু পিছনে আছেন, তারা অবশ্যই এগিয়ে যাবেন, তারা ইন্সপায়ার হবেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা সাহস পাবো
ভবিষ্যতে আমরা যে কোনো পদের জন্য রান করার জন্য জিতবো কি হারবো সেটা বড় কথা নয়, বাট আমরা সাহস করে এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা 10টার মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করার কথা ছিল, আমরা এখন 20 মিনিট লেট, যেহেতু আমরা একটু দেরিতে শুরু করেছিলাম। আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শাহনাজ ভাইয়ের ক্যাম্পেইনের পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণভাবে লাইভ হয়েছে ফ্রেন্ডস ফর শাহ নওয়াজ ফেসবুক পেজ থেকে। আপনারা যারা ফেসবুকে আছেন আপনারা প্লিজ শেয়ার করবেন। আপনারা অবশ্যই শাহনাজ ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা 28 তারিখ আমরা ভিক্টরি মিছিল করব ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। Thank you everyone. Now session is completed, done. If you want to chat few minutes, you can do it, whatever it is. But I think everybody, thank you. আমি ফখরুল ভাই, US News Online, সেলিম ভাই অলওয়েজ দিয়ে থাকেন। ওনার ফেসবুকে প্রায় কাপল থাউজেন্ড অফ থাকে, ওইখানে 22,000 আমি দেখেছি একসময়, মানে হিউজ। তো থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই আপনার থাকার জন্য, এবং সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বলার কিছু নাই, আমরা এখন শাহনাজ ভাই আমাদেরকে ড্রোন দিয়া চা পাঠাবে, স্ন্যাক্স পাঠাবে পেনসিলভেনিয়া। ড্রোন দিয়া সবাইকে, স্পেশাল আমাকে না দিলে অসুবিধা নাই। না আমরা ড্রোন দিয়ে চা পাঠাবো না, আমরা ফিজিক্যালি চলে যাব পেনসিলভেনিয়া চা নিয়ে। আমরা ইয়াকে। আর ফখরুল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি আপনি সবসময় শাহনাজ ভাইয়ের সাথে থাকেন, তারপরও আমি যখন আপনাকে বলি যে ফখরুল ভাই অলওয়েজ আসেন, এটা বিরাট জিনিস। আমরা এটা একটা জিনিস শুরু করেছি যে আসলে সবাইকে যদি কোনোভাবে সম্প্রতি একটা ব্যানারে আনা যায়, একসাথে মিলন মেলা হয়ে থাকে। আসলে এটা একটা জুম, আর আমাদের কোভিডের কারণে কিছু জিনিস হারাইছি, আবার কোভিডের কারণে জুমের এটা সবাই এখন শিখে ফেলছি, কিছু জিনিস পাওয়া গেছে এই সাথে। আর শাহনাজ ভাই আপনার হাসিটা দেখছেন না, কয়েক লক্ষ টাকা, এটা কোনো কিছু দিয়ে পাওয়া যাবে না, তাই না সেলিম ভাই? বলেন না কেন? হ্যাঁ, যতজনকে বলছি আমি, শাহনাজ ভাই ঠিক আছে ইবরুল, জাস্ট তুমি আমাকে একটু ইয়েটা পাঠায় দাও, মানে কোন জায়গায় ইলেকশন করছে। তারপর আমি যখন সিনেটর বললাম, এক কথা উনি রাজি, আমি বেশ ইবরুল আমি খুব বিজি, আমাকে ইমেল করেন। আমি আপনাকে ইমেল করতে পারবো না, আমারও সময় নাই, আমি সাংঘাতিক বিজি আছি, আপনাকে আমি টেক্সট করে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে, টেক্সট করলেই হবে। মানে যে ওনারা অনেক বড় মাপের লিডার আসলেই, কিন্তু ওনারা এখানে এসে যে সাহস দিচ্ছেন, এটা আমাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি অ্যাকচুয়ালি। তা আপনারা, আমি যেটা বলবো, বলার কিছু নাই। আপনার ডেমোক্রেটের নমিনি না হলো, দুবার কিন্তু ডক্টর নীনা কিন্তু নমিনি ছিল না এখানে, দুবারে কিন্তু আমরা প্রাইমারিতে জিতে আমরা মেইন স্ট্রিম ইলেকশন করেছি, প্রায় কয়েক হাজার ভোট। আমরা কিন্তু একদম ম্যাথ, আমরা প্রত্যেকটা স্প্রেড ছিল, প্রত্যেকটা কাউন্টি স্প্রেড ছিল। পেনসিলভেনিয়া হিউজ ভোটার, সে বারাক ওবামার থেকে ভোট পেয়েছে। প্রত্যেকটা স্টেট আমরা বলে দিতে পারতাম কতজন কোন সোসাইটির লোকজন। একটা ইজি স্প্রেডশিট ইজ ম্যাথ, উই ডিড ইট অ্যাকচুয়ালি। এবং যার জন্য এবার আপনারা দেখেন, আমাদের এখানে মেলবোর্ন বোর্ডে মেয়র আমরা পেয়েছি। মেয়র কিন্তু হওয়ার কথা না, খুব বেশি ভোট নাই, কিন্তু আমি এখানে স্টিক ছিলাম। এবং আমাদের তো নৈতিক, আপনারা জানেন, যখন দুই কাউন্সিলম্যান ওরা যুদ্ধ করতেছিল, তারা বলছিল যে তারা দুজন ইলেকশন করবে না, যদি থার্ড একটা দেশের ও কাউন্সিলম্যান সে যদি দাঁড়ায় তাহলে আমরা করবো না। I went there, I told we'll withdraw our support from you guys. তোমরা মারামারি করে আরেকজন দেশকে দিয়ে দিবে মেয়র, এটা তো হইতেই দিব না। I will not do that. তোমরা দুজন যারা ফাইট করো, আমি বাংলাদেশে একজন মেয়র পাবো, but I will not allow anybody other than my country. That is my origin, that is my root, that is আমার নিষ্ঠা। Recording stopped. Then we say that, right, kind of thing. তখন ওরা বলছে ঠিক আছে, ওরা কম্প্রোমাইজ করবে না। আমি বলছি নট অনলি দ্যাট, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে এগেইনস্টে আমরা গন্ডগোল করবো। ওরা ভয় পায়, তখন দাঁড়ায় একজন আমাদের আসছে। তো আমি এই কথা বলো, এই অর্থ এই যে আমরা যদি, যেটা মাকসুদ ভাই বলেছেন কথায়, আসলে যে সমস্ত জায়গায় যদি আমরা একটা ফ্লেভার তৈরি করতে পারি, একটা ঢেউ, শাহনাজ ভাই এটা ইলেকশনে হারা জেতাচ্ছে, আমি মনে করি যে একটা ওয়েভ আমরা তৈরি করতে পেরেছি সমস্ত বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে। এখানে মেরিল্যান্ডে একটা ছেলে ছিল রাজু মহাজন, ও লয়ার, ভেরি ইয়াংগেস্ট প্লেয়ার, ও ইলেকশন করছে, ও জিতার জন্য আমরা এখানে কাজ করছি মেরিল্যান্ডেও। তো প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আমরা এই জায়গাটা যদি এক জায়গায় আসি, who is Shahnaz doesn't matter, he is from Bangladeshi American, that is our identity, that's it. শাহনাজ ভাই হয়তো আমার সাথে মনের অমিল থাকতে পারে, অনেক কিছু থাকতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার, ভাইয়ের মধ্যে অমিল হয়, বাট যখন একজন বাংলাদেশি আমেরিকান দাঁড়ায়, নো ম্যাটার অফ পিরিয়ড, উই উইল ওয়ার্ক ফর দ্যাট, দ্যাট ইজ মাই আইডিওলজি অর মাই স্ট্রেংথ, হোয়াটএভার ইউ ক্যান সে। সরি, এনিবডি এলস? ফখরুল ভাই আপনি কথা বলেন না কেন? আপনারা সবাই পেনসিলভেনিয়ার লোকজন চিনে, আপনার এটিএন এর সবকিছু ছিলেন, সবাই বারবার বলতেছে ফখরুল ভাই আসছে, সবাই খুশি, আমাকে টেস্ট করতেছে। আর ফখরুল ভাই তো অনেকদিন ধরে দেখি না, উনি কিভাবে আসলো? আপনি আনমিউট করতে হবে, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় এটা ব্যক্তিগতভাবে জানাচ্ছি, আমি
আমার আগের ইন্ট্রোডাক্টরি বক্তব্য তো বললাম সে কথা, কেন আমি শাহনাজ ভাইকে সমর্থন করব? টেক ইট পার্সোনালি, তার পয়সা আছে এই জন্য, তার ছবি দেখা যায় পেপারে, পত্রিকায়, টেলিভিশনে এই জন্য, তার এমপ্লয়ি আছে শতাধিক এই জন্য, তার সে দেখতে সুন্দর এবং ভাবিও অনেক সুন্দরী এই জন্য? আমি বললাম এই ধরনের ধারণা নিয়ে আমি আপনাকে সাপোর্ট করব না, করিনি। আপনি পয়সা দিয়ে আমাকে কিনতে পারবেন না, কিন্তু একটা জিনিস দিয়ে কিনতে পারবেন। শাহনাজ ভাই শুনছেন তো? আমি শুনছি। শুনছেন? আপনি একটা জিনিস দিয়ে কিনে ফেলেছেন ওনার অফিসে। সেদিন আমাকে অ্যাপ্রোচ করলো, আপনি কি আমাকে সাপোর্ট করবেন? সেটা নভেম্বর মাসের মনে হয় 11 তারিখ। আমি তখন ওনাকে বললাম আপনাকে এই জন্যই সাপোর্ট করব, আপনার অ্যাপ্রোচটা সবার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল। আমি আপনার ইনারে হার্টে কি আছে এখনো জানি না, কিন্তু এই যে গুড একটা অ্যাপ্রোচ, এটা দিয়ে আপনি মানুষের মন জয় করতে পারবেন। আশা করি ওনার সাথে আমি বেশ কিছু ক্যাম্পেইন এ ছিলাম গত 3 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ, রশিদ ভাই সহ বাড়িতে বাড়িতে ঘরে ঘরে। আমি দেখেছি আপনারা এতক্ষণ যা বলেছেন, সবাই ওনাকে জেনে হোক না জেনে হোক ভোট দেব এই কথা বলেছেন। কিন্তু আমার এখানে একটা বিরাট প্রশ্ন, আমার রহমান ভাই চলে গেছেন, ওনার কাছ থেকে এই উত্তরটা শুনলে ভালো লাগতো। আপনি ভোট তো সবাই দিবে বলে, সামনাসামনি কেউ নিষেধ করে না, আন্তরিকভাবেও অনেকে বলে, কিন্তু ভোটের দিন ভোট গুলাকে আনা কেন্দ্রে, এটা কোন প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন নয়, এটা কংগ্রেসেরাও ওইখানে ইলেকশন করছে না, ইভেন মেয়রাল ইলেকশনও নয়। সুতরাং এখানে কেন তারা যাবে কি জন্য? শাহনাজ ভাই বা আরেকজনের জন্য? এই যে একটা ফ্যাক্টর কাজ করছে, এর জন্য আপনারা কি করতেছেন? শাহনাজ ভাই, রশিদ ভাই উত্তর দিয়েছেন আমাকে। আমি বলেছি এটা যে কথাগুলো উনি এক্সপ্লেন করলেন, এই ভোট ব্যাংক যেখানে যেখানে আছে সেখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন উনি, যেখানে ডোর নকিং সেটা করেছেন। শুধু একটা জিনিস ওনার কাছ থেকে শুনি নাই, এখানে এথনিক সোসাইটির এখনো সময় আছে পেপারগুলোতে অ্যাড চাওয়া, এটা আমি দেখিনি এখন। তো এটা শাহনাজ ভাই আপনার মনে রাখবেন, এটাও কাজ হয়। জি, এটা কাজ করে, এই উইকে এটা যাবে। আর আমি আর লম্বা কথা বলবো না। সুতরাং ওনার জন্য আমি নিরবধি কাজ করে যাচ্ছি, যেখানে যাকে পাচ্ছি ফোনে বিভিন্নভাবে কথাবার্তায়, ব্যক্তিগত কথাবার্তায় আমি বলে থাকি। কিন্তু এই বলাতে কিছু হবে না, ভোট আনতে হবে। আমার মনে হয় এখানে যারা আজকে উপস্থিত আছেন প্রত্যেকে কমিটমেন্ট করুন না, আমি 20টা ভোট নিয়ে আসব। ঠিক আছে, 20টা নয়, আমি 10টা ভোট নিয়ে আসবো। আমি 10টা ভোট নিয়ে আসবো কেন্দ্রে। এটা আমার অতীতের 16টা ইলেকশনে বিভিন্ন সময়ে, সেই ইউনিভার্সিটি আরো আগের থেকে আমি দেখেছি এটা কাজ করে। আর একটা কাজ করি কি, ব্লক 3-4 ব্লকের ভিতরে আপনার ট্রাস্টেড একজনকে ওই ভোটগুলো আনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া, তখন সে সবগুলো, আর ওকে দেখার জন্য সে ভোটগুলো আনছে কিনা আরেকজন উপরে থাকবে। এভাবে হলে ভোট আসতে বাধ্য। প্রচারণার যেটা হয়েছে, আমাদের সাকাত ভাই সেলিম তো 22,000, আমার মনে হয় এখানে নয়, সারা বিশ্বের লোক জানে কে শাহ নওয়াজ কি জন্য দাঁড়িয়েছেন। প্রচারের আর দরকার নেই, এখন দরকার হলো ভোট ঘরে ঘরে গিয়ে 2 বার করে টেলিফোন করে, সকালে একবার, দুপুরে একবার, বিকেলে একবার দিয়েছে কিনা এইটা করে ভোটগুলোকে নিয়ে আসা। যদি এটা করতে পারি আমরা, তাহলে আপনি ইব্রুল ভাই, আমাদের মাকসুদ ভাই যে পরিশ্রমটা আজকে করেছেন, আপনাদেরকে আগে ধন্যবাদ দিয়েছি। আপনারা এই জন্য সারা জীবন আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো, শাহনাজ ভাইয়ের জন্য। থ্যাংক ইউ। আমাকে আর 10:30 থেকে আমার একটা মিটিং আছে, সরি, আমি যাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। তো সবাইকে অ্যাগেইন ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই, কথা হবে নি। আর বুধবারে তো দেখা হচ্ছে শাহনাজ ভাই আপনার অফিসে, ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে। জি, তো সবাইকে ধন্যবাদ। শেষ করে দিই তাহলে ইব্রুল ভাই। জি, ওকে, শেষ করে দেন। থ্যাংক ইউ ভাই।